We will talk a little about some evidence regarding the results of the participation of parents in language intervention with children with ASD. Сегодня мы будем говорить об участии родителей в системе помощи детям с расстройствами аутистического спектра и говорить об этом в рамках практико-ориентированного подхода. These studies were conducted at the Communication Sciences and Disorders program at Universidade de São Paulo, in São Paulo, Brazil. Исследования и программы, которые были сформулированы и проведены в Университете Сан-Пауло. The basic ideas are that language intervention for children with autism must be intensive, timely, focused on individual needs. Parents are fundamental for, Lily just told us this morning, children must have intensive care, so parents are fundamental because they can provide this intensive care, and they are partners, they know about their child, and they have opportunity of different and meaningful interactions. Среди ключевых понятий мы отмечаем языковую коррекцию, ее интенсивность, своевременность и акцент на индивидуальных потребностях ребенка. Также мы отмечаем фундаментальную роль родителей, как уже говорилось сегодня ранее в выступлениях предыдущих докладчиков. But we must consider some variables. Regarding the parents, we must consider their educational level, the access and familiarity with technology, and their willingness to participate in this kind of initiative. Также мы должны принимать во внимание некоторые переменные параметры, в частности, уровень образования родителей, их доступ и умение использовать технологии, а также их желание участвовать в наших исследованиях. Regarding the child, we must consider their developmental rhythm, their linguistic abilities, their educational level, and their cognitive performance. Если мы говорим о ребенке, то необходимо принять во внимание ритм его развития, лингвистические способности, образовательный уровень и когнитивные навыки. Just in the first semester of this year, 3 important papers were published in very important journals about the participation of parents and teachers in this process. На слайде представлены названия 3 трудов, статей, которые в этом году были опубликованы в важнейших журналах. Ссылки также представлены на слайде. Better results in the development of children with ASD are frequently associated with intensive stimulation. Лучшие результаты в развитии детей с расстройствами аутистического спектра часто бывают связаны с интенсивной стимуляцией. Providing language intervention directed towards a disorder that affects an increasing number of people, of children, represents a challenge. Обеспечение языковой коррекции, направленной на расстройство, может представлять собой сложную задачу. It is undoubtedly a matter of public health. Это не только вопрос здравоохранения. However, geographic, demographic, and cultural diversity demand that intervention programs are adapted to the needs of each child and each family. Следует сказать, что географические, демографические и культурные отличия требуют серьезной адаптации программ вмешательства и коррекции к потребностям каждого ребенка и их семей. When we think about large areas, countries with large areas, we have to consider their huge differences. Like Russia and Brazil have very different demographic densities, and this is a question that must be considered. Когда мы сравниваем две страны по указанным параметрам, мы должны учитывать разницу в плотности населения. Например, на предыдущем слайде были представлены 2 карты, демонстрирующие плотность населения в России и в Бразилии. When you think about areas with high density population, the cities may be very similar. In this slide, you cannot tell where is Moscow and where is São Paulo. In the first ones you could, but in this one, I chose the pictures, but I cannot tell now which is São Paulo and which is Когда мы Russia. говорим о крупных городах с большим количеством населения, очень сложно угадать, на каком слайде представлена, например, Москва, а на каком Сан-Паулу. Это сделано осознанно. But when we think about the places with low demographic density, our realities are completely different, aren't they? Но когда мы говорим о тех участках наших стран, где плотность населения более низкая, то отличия становятся очевидными. This way, services should be individually planned, adequate in terms of time and intensity, and adapted to the family's expectations, to the
environment reality and to the resources available to everyone. Таким образом, для осуществления коррекции необходимо индивидуально планировать данную работу, учитывать способности и неспособности ребенка, необходимо учитывать время и интенсивность, а также ресурсы и ожидания семьи. Including parents in the intervention proposals must consider their educational level, their literacy, especially their literacy level, the socio-economic situation. For example, both of them are working, they need to work. What are their environmental situation? Do they have parents that can help them, a family that can help them dealing with a child or something, things like that? And the access and familiarity to different communication systems and technologies. Когда мы говорим о процессе включения родителей в процесс коррекции, необходимо учитывать их уровень образования и грамотности, их социально-экономическое положение и также их умение пользоваться коммуникационными технологиями. When we deal with limited resources, as most of us do, we have to consider the best use of all the possible opportunities, and we have to use the best proposals, the mostly based on scientific evidence. В условиях ограничения ресурсов нам необходимо научиться использовать наилучшие возможности, а также применять на практике достижения научных исследований. So we conducted a study to verify the results of a proposal regarding the inclusion of parents as partners of the intervention process with a remote follow-up. Таким образом, в нашем университете было проведено исследование, целью которого было приобщить родителей к процессу коррекции их детей. Participants were 30 children under 6 years of age and 50 children with more than 6 years, between 6 and 12 years. And half of them were maintained in regular once-a-week language therapy, and the others had a period without this language therapy, this weekly language therapy, and were stimulated just by the parents at home for 4 weeks. На слайде представлено описание экспериментальной группы. Участие приняли 30 детей в возрасте от 6 лет и 50 детей от 6 до 12 лет. Это две группы, одна из которых получала регулярную терапию и работу с логопедом. Вторая группа, 50% участников, находились на домашней коррекции и не получали терапию от специалиста. To participate in the study, the child had to be already enrolled in language therapy for at least 6 months. So we wanted to already know the child. And the parents should be able to read the instructions because we have a large amount of illiterate parents. So this is an important inclusion criteria. Важным условием включения и участия в этом эксперименте являлось получение детьми терапии на протяжении не менее 6 месяцев, а также способность родителей осуществлять инструктаж и обучать детей в домашних условиях, потому что часть родителей не имели соответствующего уровня образования и не располагали необходимыми знаниями. The proposal included 2 weeks of activities discussed with the parents. The parents participated in the language therapy. For the next 2 weeks, the parents tested the activities we discussed, we proposed. And then for the other 4 weeks, the parents applied these activities at home and talked to the therapists once a week to discuss what was happening, how the child was answering to the activities, how things were going at home. План действий также представлен на слайде. Он разделен на 3 периода. 2 недели мероприятий, обсуждения с родителями достигнутых результатов, следующие 2 недели и 4 недели, посвященные домашней терапии, результаты которой затем контролировались, и дальше наступал период, когда терапия не предлагалась ребенку. All children were tested regarding social communication adaptation and functional communicative profile. Considering communicative intent and interactivity. Parents in the research group answered a questionnaire about their perception of the home activities. Объектом исследования и оценки явились социально-коммуникативная адаптация ребенка, а также функциональный коммуникативный профиль. Детали указаны на слайде. Также мы отмечаем, что родители
которые принимали участие в данном исследовании, заполняли анкету по результатам проведенных мероприятий и давали комментарии по результатам детей. For all the children, the activities involved the areas of language, cognition, and socialization. Задания были направлены на язык, познавательную деятельность и социализацию. The activities regarding language included integration, turn-taking, speech, vocabulary, comprehension, and discourse. And the activities proposed were related to home toys and activities and routine. Задания, связанные с развитием языковых навыков, представлены в спектре. Задания на интеграцию, поочередность, развитие речи, лексику, понимание, дискурс с примерами, конкретными примерами заданий. И все они связаны с предметами домашнего быта, игрушками и регулярно выполняемыми действиями ребенка. In the area of cognition, the activities included sequencing and categorizing, symbolic play, classification, functionality, and exploring the environment. В области познавательной деятельности все задания подразделялись на категоризацию, символические игры, классификации, функциональность и изучение окружающей среды. In the area of socialization, they included joint attention, sensory exploration, eye contact, physical contact, and functionality. В области социализации задания на общее понимание, сенсорный поиск, зрительный контакт, физический контакт и функциональность. Results regarding social communication adaptation shows that the progress was significant in all children of all research groups. Результатами в области социально-коммуникативной адаптации представлены на данном слайде, и график показывает, что значительный прогресс был отмечен у всех детей в экспериментальных группах в рамках первой и второй пробы. It is important to notice that the group that received a period of just home intervention by the parents with distant support by the therapist has shown roughly the same rhythm of development than the children that continue to have therapy, regular language therapy. It must be something that it should be something that will provide some ideas about how to conduct a more intensive intervention with these children. С точки зрения функционального коммуникативного профиля, полученные результаты свидетельствуют об улучшении всех анализируемых показателей у всех участников в обеих группах. И группа, в которой производилась домашняя коррекция, показывала улучшение в том же темпе, что и группа, с которой регулярно работал специалист. Это представлено на графике, который показывает попытки и реакции. The functional communicative profile also has shown improvements in all the analyzed items. Communicative intent and interactivity. The group that received a period of home intervention continued to improve in the same rhythm as the group that continued to receive language therapy, regular language therapy, also the same results. Еще раз подчеркнем, что темп, с которым дети демонстрировали улучшение, совпадал в обеих экспериментальных группах. Parents' responses led us to some positive impressions about information regarding activities that they could develop with their child, support, the kind of data they could have about their children, and the flexibility they could have developing activities and routine procedures with their child. В рамках эксперимента была получена обратная связь от родителей. Прежде всего, они поделились своими благоприятными впечатлениями от участия в эксперименте и прокомментировали наличие информации и поддержки специалистов в выборе и разработке заданий для проведения домашней коррекции. They also reported some difficulties regarding the family's own schedule, so it was not always possible to separate a few minutes every day to play with a child. Также были отмечены некоторые сложности, в частности, сложность, связанная с организацией времени и расписанием, когда не было возможности найти необходимое количество времени для проведения игровой терапии. They also reported that the child's behavior was sometimes challenging, and they didn't know how to deal with it to conduct the activities. Также родители отмечали, что иногда препятствием для проведения домашней терапии становилось поведение ребенка, с которым было трудно справиться, и от этого страдало проведение занятия.
that makes us think about the importance of working about flexibility. You don't have to play with the child at the exact time you plan it to. You will do it when you can. You will do what the child is interested in doing and you will explore it. We have to work on this kind of attitude from the parents. Здесь необходимо отметить важность гибкости этого подхода, поскольку выполнение заданий и упражнений, которые заранее планируются, не всегда возможно, и необходимо учитывать настроение и потребности ребенка в данный конкретный момент. They also reported that sometimes they didn't understand the aim of the activity proposed as they needed to understand it to be able to change and have the same aim, the same purpose. Также некоторые родители отмечали, что понимание цели упражнения иногда было затруднительным, и из-за этого адаптация задания для проведения более эффективной терапии было невозможно. We are also concluding a study as of last week with a different proposal, also including parents in language intervention with children with ASD. In this study, participants were 20 parents of 20 children with ages between 2 and 5 years. They had ASD diagnosis according to DSM-5 and to the CARS, a level of 30, above 30. На слайде представлена информация об еще одном исследовании, которое недавно было проведено. В этом исследовании участвовали 20 родителей детей в возрасте от 2 до 5 лет с диагнозом расстройства аутистического спектра по шкалам, которые представлены на слайде CARS и DSM-5. План действия несколько отличался, и его особенности также вы можете видеть на слайде. They also had to be receiving language therapy for at least 6 months. And the parents had to agree to participate in some instruction sections, just 3, but they had to agree with that. Необходимыми условиями для участия в данном исследовании было также получение языковой терапии на протяжении минимум 6 месяцев, а также специальное обучение родителей для осуществления проведения коррекции. The proposal includes 3 group sessions with several parents, including specific teams, and 3 sessions with the therapist, the parent, and the child. Согласно плану проведения этой программы, этого исследования, было назначено 3 групповые сессии для родителей с обсуждением вопросов профессионального характера и 3 сеанса со специалистом: ребенок, логопед и родитель. All children were assessed with the questionnaire of communication difficulties perceived by the parents. This questionnaire focuses on the areas of self-perception, the perception of parents about the acceptation by others, their attitudes, and their opinions. The functional communicative profile in this study we focused on communicative initiative, interactivity, and communication symmetry, the occupying, using the roles of speaker and listener, and the social pragmatic abilities checklist, the same protocol that Professor Yunus told us about this morning. На слайде представлены различные анкеты, целью которых было оценить самые различные параметры детей, страдающих расстройствами аутистического спектра. В частности, анкета коммуникативных трудностей, по мнению родителей, функциональный коммуникативный профиль и список социально-прагматических аспектов. The program had 8 sessions. In the first one, assessment and interaction. In the second, a parents group session working with language and context, speech and communication. Then a practice session. The parents group session had about 3 or 4 parents. The practice session was individual, the parent, the child, and the SLP. Then another group session discussing about engaging, social exchanges, and problem solving. Then another practice session, another group session working about sharing experiences, comments, and doubts. Then another practice session,
and a final assessment. На слайде представлена программа, состоящая из 8 занятий, первая из которых посвящалась оценке и взаимодействию, а далее последовательность занятий в следующем регламенте. Занятия для родителей, практическое занятие, очередное занятие для родителей с обсуждением вопросов вовлечения, социального обмена, поиска решения проблем, практическое занятие с участием ребенка, занятие для родителей с обсуждением вопросов и обменом опытом, возможно, высказыванием некоторых сомнений, практическое занятие с логопедом и ребенком и итоговый контроль. These are just the initial results. We had significant decrease in the communicative difficulties reported by the parents. Среди первых важных результатов мы отмечаем значительное снижение коммуникативных трудностей, которые отмечают сами родители. Both parents and teachers identified improvements in the children's social pragmatic abilities, but just the therapist's results were statistically significant. И родители, и педагоги выявляли улучшение социально-прагматических способностей детей, но статистически значимыми воспринимаются оценки специалистов. The differences between the initial and the final functional communicative profile were statistically significant in all the variables we considered now. Различия между начальной и конечной оценкой функционального коммуникативного профиля были существенными в отношении коммуникативного намерения и способности к взаимодействию. At the end of the program, all parents were asked to answer a questionnaire about the activities, considering the value of participation, the relevance of the topics, the time spent on it, the organization of the meetings, if their doubts were answered, what they felt about sharing their experiences with the others, if the process was stressful, and their comments. В конце проведения данной программы родителям было предложено ответить на 8 вопросов, которые были представлены на предыдущем слайде. И на слайде, который вы видите сейчас на экране, представлены ответы родителей. These results, this graph shows that parents responded positively about this experience. They thought they were interested. Their worst response was that about the time. They thought it would be a longer experience. They thought it was too short. But we were considering how we can count on the presence of everyone in these meetings. We don't do longer trials because of that. В ответах, которые показаны на слайде, понятно, что родители получили положительный опыт, и их оценка возможности участия в коррекционной работе была очень высокой. This word clouds, it is in Portuguese, sorry, but it reveals what the parents said in their comments. And the largest word is opportunity. Then there is meetings, parents, son, thank you, exchange, this kind of thing they expressed. Комментарии от родителей, которые представлены в виде облака из ключевых слов. Главными словами здесь можно выделить возможность, благодарность, встречи, обмен опытом и возможности что-то изменить к лучшему. These results suggest that the participation of parents in the intervention process combined with daily stimulation occurring at the home environment increases the interactivity and the social of the participants, the social performance of the participants. Полученные результаты являются важным свидетельством того, что участие родителей в процессе коррекции в сочетании с ежедневной стимуляцией, происходящей в домашних условиях, повышает способность к взаимодействию и коммуникабельность детей. However, we must always consider that probably there is no intervention proposal that is useful to every child with ASD at any given time. Individual detailed profiles are probably the best tools to determine the most adequate alternative. Тем не менее, мы должны учитывать, что нет универсального практического метода, который мог бы эффективно помочь каждому ребенку с расстройствами аутистического спектра в любой момент времени. И подробный анализ индивидуальных особенностей ребенка, вероятно, является наилучшим инструментом для определения наиболее подходящей альтернативы.